අයිබෝන් ළමයි. අයිබෝන් සර්. අයිබෝන් සර්. අයිබෝන් සර්. හරි. good evening සුබ සන්ධ්‍යාවක්. Good evening sir. wish you happy new year. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් හැමෝටම 2024 පන්ති ආරම්භයද. grade 11 English medium maths class. ඒවනේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න ගමන් පොඩි ටිකක් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉන්නේ. ආපු ගමන් ගණන් හදන්න ගියාම නේද? ආ ඉරුදිනි මෙයන්ගේ නේද? රියන් නැහැ නේ. පොඩ්ඩක් අපේ වැඩ පිළිවෙල ගැන පොඩි ඩිස්කෂන් එකක් යන්න. ඩිස්කෂන් එකක් නෙමෙයි. ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක. මම ඩිස්කස් කරන්නද මමනේ තනියෙන් කතා කරන්නේ මේ පැත්තේ දන්නේ. අලුතෙන් ආපු ළමයි කැමරා ඔන් වෙන්න ඕනි අංක 1. එහෙම නැත්නම් රීසර්ච් දාලා තියෙන්න ඕනි. ඊළඟ එක ඒකත් මම කියන්නම් පන්තියේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් වල ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ අනිවාර්යෙන් කැමරා ඔන් කිරීම අනිවාර්යයි. ඒක නැති වුණොත් අවසර ගන්න වෙන ඔෆිස් එකෙන් සහ විශේෂ අවසර පත්‍රයක් සහිතව තමයි පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න වෙන්නේ. ඒක ඊළඟ එක. මොකද ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනවා මට මෙතන පේන්න ඕනේ. නේද? අනික කැමරා දැන් මේ පොඩි ගණන් වලටත් තියෙනවා කැමරාස් ගන්න. ඒ වැඩි ගාණක් නැහැ. රුපියල් මම මේ ඉස්සලා පන්තියක රුපියල් 10000ක් තියෙනවා. පොඩි කැම් මේව තියෙනවා. ඒවල හරි කමන්නේ නැහැ. මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ චූටියටනේ පේන්නේ. ලොකුවට එහෙම ලොකු රෙසලූෂන්ස් එහෙම බලන්න හොයන්න යන්න එපා වෙබ්කැම් කියලා ලොකුගේ අමාරුයි. ඒවා සූදානමින් තියාගෙන ඉන්න. අනිත් එක ආගරන්න ගිය එකත් අමතක කරා කැමරා ප්‍රශ්නේ නිසා. ඒ අනිත් එක තමයි පන්ති grade 11 ඔළුවට ගන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ grade 11 නිසා දැන් O level. මම ටිකක් අර උණ වගේ එකක් එන්න ඕනේ ඇඟට. තේරෙනවනේ? ටිකක් බය වෙලා ටිකක් මේක ටිකක් දැනෙනවා මම මේ O level ලියන අවුරුද්ද කියලා එහෙම ටිකක් ෆීල් එකක් ආපු අය. ෆීල් එකක් ආපු අය ඉන්නවනම් අද උස්සන්න බෑ. දැන් මම O level කියලා නිකන් එහෙම නැතුව මයි විතරක්. මොයි 11 වසර නේ දැන්. එහෙම කියලා හිතෙනවනේ. රේස් හැන්ඩ් එක දැන් මම කිව්වම ෆීල් වෙනවද දන්නේ නැහැ සමහරවිට. අත උස්සගෙන යනවා ඕගා. හිරිගඩු පිපුණාද? මේ ළමයින්ගේ හිරිගඩු පිපුණා. ඇත්තම කතාව මටත් මේ ඕලෙල් ලියන කාලේ ආවනේ. ඊට අවුරුදු 100කට 150කට පෙර මතකනේ ඔයගොල්ලන්ට. ඕලෝ හිටියානේ. හරිද? ඒ ඕලෙල් ලියන අවුරුද්දේ මටත් මේ ෆීලින් එක දැනුණා. 10 වසරේදී මේ ෆීල් එක තිබ්බේ නැහැ. මට ඒක හොඳටම දැනුනේ 10 වසරේ මම කොමර්ස් සබ්ජෙක්ට් එකේ මට ලකුණු 30යි ආවේ. හරිද? ෆේල්. හරිද? මට ඇඬුණා තනිය හැට. හරිද? ඊට පස්සේ කියන්නේ එච්චර අඩු වෙන්නේ. හරිද? සෞත්තුයිනේ. ඊට පස්සේ මම බැලුවා ලකුණුත් ඒකත් අඩුයි මේවත් අඩුයි. nothing ආ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ maths nothing කියලා. maths section first ඒක වෙරම එක. අනිත් ඒවා තමයි low marks. ජනවාරි වලට මෙහෙම ස්ටෙප් එක තියෙනකොට මම grade 11 වලට ගත්තා හැදුවා අන්න හරි හැදුවා පුතේ plan එක. එළුවා සැලැස්ම. හරිද? සැලැස්ම plan එකක් ගත්තා. මොනවද මගේ අඩු මාක්ස්? දැන් මට ඒක දැනෙච්ච හැටි මම මේ කියන්නේ. මට feel වෙච්ච හැටි O level කියන එක. හරිද? කොහොම හරි මේක නිකන් superior පාස් වෙනවා. දැන් ඒක මගේ මට්ටමේ හැටියට මම දන්නවා මට පුළුවන් කියලා. maths එකක් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ අනිත් ඒවා නැති කියලා දන්නවා. මම plan කරා අමාරු ඒවා හැම එකක්ම ඉතින් අර කොමර්ස් ෆේල් වෙච්ච එක හරිද? මම ගැන කියන්නේ. එක හරි. ඒ අවුරුද්දේ අන්තිම කොමර්ස් වලට section එකේ first ගත්තා. grade 11. 99 marks out of 100 last term third term. සිලබස් එක තුන් පාරක් පාඩම් කරා විභාගෙට ගන්න. third term එකේ ඒක විතරයි කරේ. තේරුණානේ? ඒ ප්ලෑනින් එක නිසා. තේරුණා? කියන්නේ ඒ අවුරුද්ද ප්ලෑන් කරා ජනවරිනේ. දැන් ඕගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ දැන්. ඕගොල්ලන්ගේ O levels ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ දැන්. නැත්තම් මේ end of the year නෙමෙයි. සමහරව එහෙම ප්ලෑනින් සදාගෙන ඉන්න end of the year තමයි O level ප්ලෑන් කරන්නේ. නෙමෙයි ළමයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරන්නේ නැද්ද ට්‍රිප් එකක් යන්න ගියොත්? ට්‍රිප් එකක් යන්න ගියොත් ප්ලෑන් කරන්නේ නැද්ද? හෙට උදේ පාන්දර 6ට ට්‍රිප් 5ට නැගිටි 5ට ට්‍රිප් එක යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ රෑ 12ට නිදාගත්තත් රෑ 2ට නිදාගත්තත් නිින්ද යන්නේ නැහැ. හරිද? අපි තුමු නිින්ද ගියා කියලා එලාම් එක ආයි කුකුලගේ හඬටත් වැඩිය හයියෙන් ඇහෙනවා උදේට නැගිටින්නේ. ඇයි එච්චරටම ආසයිද ඒක ට්‍රිප් එක? එච්චරම ෆීල් එකක් තියෙන්නේ අද ඇඟට. නැද්ද කිය?
ඒ රෑ දෙකට නිදාගත්තත් පාන්දර 4ට හැරෙනවා කිව්වොත් හැරෙනවම තමයි. ආයි ට්‍රිප් නම් ලොවෙත් ට්‍රිප්. හරිද? ඒ වගේ ෆිල්ම් එකක් බලනවා නම් රෑ එළි වෙනකන් හරි බලන්න පුළුවන්. හරි? තේරෙනවද? ඒ එච්චරට මේක ෆීල්. නේ ඒක මම කොහොම හරි කරනවා. ඒක පුළුවන් මට. එච්චරට මාසයි වැඩේට. ඒ වගේ දැන් ඒ ප්ලෑන් ඒවට එච්චර කැපකිරීමක් වෙන එකේ මම කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලෝ කියන්නේ අනික ඕගොල්ලන්ගේ මුළු ලයිෆ් එකක්ම චේන්ජ් කරන තැනක්. හරිද? ඔයාලගේ මුළු ලයිෆ් එකම චේන්ජ් කරන මේන් පොයින්ට් එක තමයි O level. ඕඩිනරි ලෙවල් සාමාන්‍ය පෙළ. මොකද එතනින් එහාට තමයි ඔයා පාත් එක තෝරගන්නේ බයෝ සයන්ස්, මැතමැටික්ස්, ආර්ට්ස්, කොමර්ස්, ටෙක්නිකල් සයිඩ්, ලැන්ග්වේජස් එහෙම නැත්නම් ඔක්කොම නතර කරලා මෙහෙන් පිට වෙලා ඔය රටකට ගිහිල්ලා එක්ක වෙන කෝස් එකක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙහි ඉඳන් ඩිග්‍රී එකක් ෆලෝ කරන එක හරි මොන හරි ෆවුන්ඩේෂන් කෝසස් වලට මොන දෙයකට ඔයගොල්ලෝ try කරන්නේ මෙතන පොසිෂන්. හරිද? ඕගොල්ලෝ කවදාද හිතන් ඉන්නවා නම් බිස්නස් එකක් කරන්න ඕලෙල් ෆේල් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඔය ප්‍රශ්නේ ඕලෙල් ෆේල් වුණත් එකයි නැතත් එකයි පාස් වුණත් එකයි බිස්නස් එකක් කරන්න ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ඒ බිස්නස් එකේ මේකට අදාළව නැහැ. එහෙම නැතුව මේකත් පාස් වෙලා බිස්නස් කරන එක එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අර තමන්ගේම දේවල් තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී ඕගොල්ලෝ දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ ලෝකෙත් එක්ක යනකොට ළමයි නේද? අපිට නොලෙජ් එක වැදගත්. තේරෙනවනේ? ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි බිස්නස් එකක් වුණත් රන් කරනවා නම් ඔයත් එක්ක ඉන්න ක්‍රවුඩ් එක නැත්නම් ඔයාගේ සේවක එම්ප්ලොයි ඒ හැමෝම නේ හැන්ඩල් කරන්න ඔයා හොඳ දැනුමක ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔයා අංක එක මැත්ස් කියන එක පාස් වෙන්න නෙමෙයි ඕනේ. මොකද්ද වෙන්නේ? මැත්ස් පාස් වෙන්න නම් S එකෙන් පුළුවන් නේ. මැත්ස් පාස් වෙන්න නෙමෙයි ඕනේ මැත්ස් වලට C එකක්වත් ගන්න ඕනේ. තේරුණා? මැත්ස් වල try කරන්න ඕනේ මිනිමම් අඩුම ලකුණු ට්‍රිපල් C. ඒ කියන්නේ 55 marks. At least 55 marks එතනින් උඩ ගන්නවා. මොකද අපි තුමු මෙතන ඉන්න හැමෝම එක එක levels වලට යයි. ඔයා කවදා හරි දවසක එක එක ඔයා කරන subject එක අනුව ඔයා කරන degree එක අනුව ඔයාට maths වලට S එකක් තිබ්බොත් ඔයාට ඒ degree එක කරන්න බෑ. එතන C එකක් ඉල්ලනවා. එහෙනම් එදාට මතක ඇතුව මට කෝල් කරලා ආයෙ එන්න තව අවුරුදු 10ක විතර සර් C එකක් දාගන්න කිව්වා සර් එදා කිව්වා මං ඇහුවේ නෑ. මේ කියලා ආයෙ එන්න මගේ ළඟට ආයෙ කරමු. ඊට කලින් දැන් කරගන්න එක හොඳයි. ඒ නිසා ටාගට්ස් තියාගන්න. මේ අපිට ආපු අපිට එක්ස්පීරියන්ස් වලින් අපි දන්න දේවල් මේ අපිට මේ ක්ලාසස් වලට කතා කරපු අය. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රොමෝෂන්ස් හම්බෙන්නේ නැහැ එක එක ජොබ්ස් වල. ප්‍රොමෝෂන්ස් වලට යන්න බෑ මැත්ස් වල C එකක් නැතුව. S එකෙන් දෙන්නේ නැහැ. ප්‍රොමෝෂන් ලෙවල් වල එක එක එක්සෑම්ස් තියෙනවා. ඒව try කරන්න බෑ මැත්ස් වල C එකක් නැතුව. තේරුණාද? අර නිකන් අර නෙමෙයි ICU level කට්ටිය ඉන්නවනේ මේ පන්තිත් ඉන්න පුළුවන් ICU level කට්ටිය. හරිද? ICU level කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටියට දෙයනේ බෝඩ් එකට එන්නනේ ඕනේ. ඒ නිසා ඒ කට්ටියත් එකක් ගත්තට කමක් නැහැ. හරිද? ICU level කට්ටිය. අනිත් අය බෝඩ් එකේ ඉන්න කට්ටිය අඩුම ගන්න ගෙදරටවත් එන්න try එකක් දෙන්න. ඊයරේ C එකක්වත් අරගෙන. පැහැදිලිද? ඒ මයින්ඩ් සෙටින් එක අවුරුද්දේ මුලම හදාගන්න. පැහැදිලිද? මයින්ඩ් සෙටින් එක හදාගන්න. මොකද self motivation කියන එක නැතුව ඕගොල්ලන්ට ගොඩ නැගෙන්න බෑ. මොකද ඒ කියන්නේ ඔයාව මොටිවේට් කරන්න කවුරුත් නැහැ කියලා හිතන්න. ඒක තමයි self motivation එකේ බේසික්. ඔයාට ඔයාව නැගිටවන්න කවුරුත්ම මේ ලෝකේ නැහැ කියලා හිතන්න. තේරුණාද? ඔයාගේ පාත් එක හදන්න කවුරුත්ම නැහැ කියලා හිතන්න. එහෙනම් ඔයාට ඉන්නේ කවුරු විතරද? ඔයා විතර. එහෙනම් ඔයාව මොටිවේට් කරන්න පුළුවන් කාට විතරද? ඔයාට විතරයි. ඔයා වැටුනොත් නැගිටින්න ඕනි අල්ලපු ගෙදර එකාද? ඔයා වැටුනොත් නැගිටින්න ඕනේ යාම විතරයි. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ එහෙනම් ඔයාට ඒ එනර්ජි එක එන්න ඕනේ ඇතුලේ. තුවාල වුණා, දැන් හීරුණා. මයින්ඩ් එකෙන් වැටුණා වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම එකටම අදාළයි. ඒ නිසා ඔයාට යම්කිසි විෂය කරුණක් බෑ කියලා හිතන එකත් ඒ වගේ වැටීමක් තමයි. හොඳේ. යම්කිසි විෂය කරුණක් අමාරුයි කියලා හිතන එකත් ඒ වගේ එකක් තමයි. ඒ හැමතැනදීම self motivate වෙන්න. මම කොහොම හරි කරනවා. මම try කරනවා. මම hardly practice කරනවා. තේරුණාද? ඒ self motivation එක ගන්න ඔයාට විතරයි ඔයාව නැගිටව ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ target එක හදාගන්න, aim එක තියාගන්න. පැහැදිලිද? තව අවුරුද්දයි තියෙන්නේ. ඒකෙදි maths
basically 55 marks ගන්න try කරන්න. එතනින් එහාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතනින් එහාට යන්න පුළුවන් අය යන්න. මොකද මට අනිත් විෂයන් වගේ මේක ඒ ගන්න ලේසි විෂයක්. මම ඔයාලට ඒ අරන් දෙනවා එන්න මගේ පන්තියට කියන සුරංගනා කතා කියන්න කැමති නෑ මම මේක. මොකද අපි ඊට වඩා බොහොම ඉන්ටෙලිජන්ස් ලෙවල් කතා කරන කට්ටිය මේ ක්ලාස් එකේ දේවල් කතා කරලා තියෙනවද? ඒ නිසා මේ ඇත්ත ඇති සැටේ දැනගෙන වැඩ කරමු. C1 ගන්න එක තාම හොඳ වැඩක්. ඉතින් එහාට යන්න පුළුවන් අය යන්න. ඔන්න මැත්ස් පාට් එක අපි මේ අවුරුද්ද යන ඊට අමතරව පේපර් ක්ලාස් එක ඕගොල්ලන්ගේ මන්ඩේ නෝමලි තියෙන දවසට යනවා මන්ඩේ 4 to 6. දැන් ඔයගොල්ලෝ ග්‍රේඩ් 11 ආවට ග්‍රේඩ් 10 එකේ තාම තර්ඩ් ටර්ම් යන කට්ටිය ඉන්නවා නෙක්ස්ට් මන්ත් එකේ එක්සෑම්ස් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ තර්ඩ් ටර්ම් පේපර්ස් තමයි හෙට ඉඳන් උනත් ඩිස්කස් කරන්න අපි පේපර් ක්ලාස් එකේ. තේරෙනවද? ඒක මම මාස 2ක් කරනවා. ඊට පස්සේ ග්‍රේඩ් පේපර් ක්ලාස් එක මාරු වෙනවා රිවිෂන් කියලා. ඒක කොහෙවත් නැහැ. ඒක අපි විතරයි දන්නේ. ඔයයි මම විතරයි දන්නේ. ඒක රිවිෂන් කියලා ඒක වෙන කොහෙවත් නැහැ. අපි විතරයි දන්නේ. ඒකෙදි මම grade 10 වල ඒවා ආපහු O level paper එකෙන් ඩිස්කස් කරන්න ගන්නවා. O level pass paper එකෙන්. පැහැදිලිද? ඒ නිසා O level pass paper book කරන් තියාගෙන ඉන්න මේ පන්තියේ එන paper class එන අයට. ඒ නිසා මතක ඇතුව හැමෝම paper class එකට එන්න උත්සාහයක් ගන්න. මොකද ගොඩාක් ගණන් හැදෙන්න ගන්නවා ඒකෙදි. අමතරව ගොඩක් විෂය කර්ම ආපස්සට සාකච්ඡා වෙනවා. මොකද රිවිෂන් එකේදී අපි කතා කරන්නේ O level pass papers. පැහැදිලිද? O level pass papers. ඒ නිසා pass paper book එකක් ගන්න 2012 වල ඉඳන්වත් ගන්න 10 or 12 to 2022 වෙනකන් ගන්න 3 ගන්න බෑනේ. ඒක මේ පාර වෙන්නේ. හරිද? පැහැදිලි හැමෝටම ක්ලියර් අදහස පැහැදිලිද? අද grade 10 class එක තිබ්බද? ආව් අද grade 10 class එක තිබ්බා. මම දැන් join උනේ නියමයි. very good. 11ද උගන්වන්නේ. තාම ඉගෙනුවේ නැහැ. හරිද? පොඩි chat එකක් දැම්ම විතරයි. දැන් පැහැදිලිනේ නේ? සරල අදහස් ටික හෙට පන්තියේදීත් මම පේපර් ක්ලාස් එකේ යන විදිහ කියන්න. හෙටත් group links වැටෙනවා. අනිත් එක තමයි හැමෝම ඔයගලන්ට මම group එකේ share කරලා ඇති. දැන් ඕගලන්ගේ හැමෝගෙම LMS account හදන link එක හම්බෙලා නැති අය ඇති මෙතන. ඇති අය මෙන්ම නැති අයද ඇති. හරිද? link එක දැන් රෙකෝඩින් එක බලන්න කෙනෙක් හිටියොත් www.guru.niwasa 2024.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් රෙජිස්ටර් කියලා තියෙනවා. රෙජිස්ටර් කියන එක ක්ලික් කරාම රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ page එක ඇඳලා පෙන්නවලු. මේ වගේ වෙන්නේ මොකද? මේ වගේ නිල් පාටට මේ ඒකේ තමයි ටියුටෝරියල්ස් තියෙන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මම මේ ඔයගොල්ලෝ දන්න අය ඉන්න ඔතන. හරි මම දන්නවා. මම මේ ඔයගොල්ලෝ දන්න එක වුණත් කියන්නේ මේක නොදන්න කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. හරිද? හරිද? රෙකෝඩින් එක බලන කෙනෙක්. ඒ නිසා අමාරුවෙන් අහගෙන ඉන්න මේ කතාව කන රිදිලා ඇති මේ දවස් ටිකේ හැම ගුරුවරයෙක්ගේම අහලා කම් පිරීලා ඇති. කමන්නේ අහගෙන ඉන්නවද? හරිද? මම නම් කොහොමද ලෝකෙත් අද විතරයි කියන්නේ ආයි. මේ අවුරුදු පුරාවට මෙතනින් එහාට අපි කතා කරන්නේ එක්කෝ මැත්ස්, එක්කෝ විහිළු කතාවක්, එක්කෝ බුද්ධිමය දේපල සම්බන්ධ කතාවක්. ඒක කාටවත් අල්ලන්න පුළුවන් නේද? මේක ඕගොල්ලන්ට ඒකේ ටියුටෝරියල්ස් තියෙනවා වැඩේ. ඒවට ගියා ගත්තා වැඩේ. ඕගොල්ලෝ self study. self ඔක්කොම self. හරි? self study වලින් ඒව කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ ලින්ක් ගන්න එකේ ඉඳන් ඒවැ ටියුටෝරියල්ස් තියෙනවා. ඒවා බැලුවම ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕනේ. එහෙම තේරෙන්නේ නැත්නම් අපරාධේ. හරි? දැන් හිතන්න ඕනද? ඒව කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එහාට මම මේක එහාට කියන්නේ නැහැ. ලොකු ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔෆිස් එකට කතා කරන්න නම්බර එකට ඔන්න විසඳ ගන්න. short and sweet වැඩේ finish. හරිනේ? ඊළඟ එක ඒකේ තව පොඩි එකක් 2 එකක් තියෙනවා. 1 to 7 ගිය අවුරුද්දේ ගියේ 1 to 10 නේ. මේ අවුරුද්ද යන්නේ 1 to 7. දැන් මේ අවුරුද්දේ වද දෙන්න එපා ළමයි. ගිය අවුරුද්දේ වද දුන්න හොඳටම no normal data තමයි ලොකුම වදේ. හරිද? අද මේ අවුරුද්දේ නම් එන්න එපා මේවා දාගෙන දෙන්නේ නැහැ ලෝයේ link. හරිද? no normal data. මොකද දන්නවද? මේ no normal data කියලා දාපු කට්ටිය ගිය අවුරුද්දේ
අන්තිම නොසැලකිලි කට්ටිය ඉගෙන ගන්න. අන්තිම නොසැලකිලි. ඇයි ඒ? සමහරු නෝනෝමල් ඩේට දානවා උදේ පාන්දර 6 මාට විතර. නම් මම නැගිටලත් නෑ. 10ට විතර නැගිටින්නේ. හොඳේ. පන්තිය තියෙන්නේ හවස 5 මාට. මේ උදේ 6 මාට ඉඳන් හවස 5 මාර වෙනකන් ඩේටා චුට්ටක් දාගන්න බැරිද ගිහිල්ලා කඩේකට? රුපියල් 50ක් 49ක් වියදම් කරගෙන. ඈ? මං කියන්නේ මේ ලින්ක් එකට යන්න. ඩේටා එච්චර ඕනේ නැහැ. පොඩි රුපියලයි කැපෙන. අපි හිතමු. සල්ලි ටිකක් දාගත්තත් රුපියල් 50 කරේට මේ ලංකාවේ නැහැනේ එහෙම රුපියල් 50ක් නැති හිඟන්න ගාව අපිටත් වැඩිය තියෙනවා හොඳ. රුපියල් 50ක් ඕන නම් ගිහලා හිඟන්න එකකින් ඉල්ලගෙන දාගන්න පුළුවන් වැඩි. හරිද? ඒ වගේලා මේ ඒ නිසා රීලෝඩ් එකක් දාගන්න එක nothing වැඩක්. මේ ලින්ක් එකට එතකොට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරගෙන ලින්ක් එකෙන් ජොයින් වෙන එක nothing වැඩක්. එහෙනම් මේ no normal data දාන්නේ හරි ලේසි. සර් දැක්ක ගමන් ලින්ක් එක ෂෙයා කරනවා රස් ගාලා මුකුත් නෑ දුකක් නෑ කරදරයක් නෑ එබුව ජොයින් වෙනවා. ඒ සෙල්ලම් නෑ පුතේ මේව. හරිද? ඒ නිසා ඔයාගේ සැලකිල්ල තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ වෙනුවට දාන්න පුළුවන් ඊළඟ හොඳම ඔප්ෂන් එක මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ කරපො? ඊළඟ හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි ටෙක්නිකල් ඉෂුව. ටෙක්නිකල් ඊළඟ හොඳම ගිය සතියේ දානවා no normal data මේ සතියේ දානවා ටෙක්නිකල් ඉෂුව. ඊළඟ සතියේ දානවා pending payments. ආයි අන්තිම සතියේ දානවා ටෙක්නිකල් ඉෂුව හරි no normal data. මාර ආතල් ගත්ත කට්ටියක් ඉන්නේ ගිය අවුරුදු වල. අපි ඔය හිතනවා අපි දන්නේ නැහැ කියලා. දන්නවා. අපි ඉතින් දෙනවා. හැබැයි සමහරව හරි අවංකවම දැම්මා දාපු කට්ටිය හිටිය අවංකව මැසේජස්. මේ අවුරුද්දේ ඒව නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා මේ අවුරුද්දේ පිළිවෙල හදාගන්න. ඔයාලා ඒකට පිළිවෙල හදාගත්තොත් මොන හරියයි. හැබැයි මේ අවුරුද්දේ ටෙක්නිකල් ඉෂුව දැමීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දාන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ලින්ක්ස් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද ඉෂුව එක? ඒ ඉෂුව එක ඊළඟ සතියේ තියෙන්න බෑ. නේ? වෙන්න බෑනේ නේ. ඔය ටෙක්නිකල් ඉෂුව එන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකේ අවුලක් ගිය වෙලාවට ලොකු ටෙක්නිකල් ඉෂුස් එනවා. ඒක වෙන්නේ නැහැ ළමයි හැමදාම. බොහොම කලාතුරකින් වෙන්නේ මාසෙකට හැබැයි එක වතාවක් වෙනවාමයි. ඒක දැන් ගන්න එපා. මේ සතියේත් ෂුවර් එකට ඒක වෙන්නේ නැති ඊළඟ සතියේත් ඒක වෙන්නේ නැති කියලා එහෙම ගන්න එපා. ඔන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාලා මේකත් දාන්න ඕනේ පර්සනල් මැසේජස් නෙමෙයි ගෲප් එකට. පර්සනල් ලින්ක් ඉල්ලන අයට පර්සනල් ලින්ක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක මම විනාඩි 5කට වඩා මෙතන කාලය නාස්ති කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අයට ලින්ක්ස් දෙන්න. ඒ අය පෙර සූදානමක් තියෙන්න ඕනේ මේ ඌමනාව තියාගන්න. මොකද ඕගොල්ලෝ මේ වගේ පොඩි සරල දෙයකට උමනාවක් නැත්තම් කොහොමද ඔයාගේ ලයිෆ් එක වෙනස් කරන්නේ? ඈ? ඔයා ලයිෆ් එක චේන්ජ් කරගන්නේ කොහොමද? හ්ම්? ඔයගලන්ට හොඳම උදාහරණය ගිය මාසේ ඌර කඩාගෙන ඉගෙනුවේ නැද්ද මං? මාසයක් ඉගෙනුවේ නැද්ද ඔයගලන්ට කතා කරගන්න බැරුව ඉගෙනුවේ? ඒ එච්චර අමාරුව තියෙන වෙලේ මට උණ ගත්තා ඇස්ලෙඩ හැදුනා තවුණත් දෙන්න තියෙන ඔක්කොම වුණා ඇස්ලෙඩ හැදිලත් ඉගෙනුවේ නැද්ද මොකද කරේ ගෙදර ඉඳන් ඉගෙනුවා මම ඔයගලගේ පන්තියට කලින් දවසේ තීන්ත ගාලා ඇස්ලෙඩ හැදිනවනේ කරන්නේ තීන්ත ගාලා බෝඩ් එකක් ලෑස්ති කරන ඔක්කොම සෙටල් කරගෙන උඹලට උගන්වන්න ගත්තා ඒ සතියත් ඉගෙනුවා කැපවීම කාටද මම ඒ කරපු කැපවීම කාටද ඔයාලටද මටද ඒ කරපු කැපවීම ඔයාලටද මටද මම කරපු කැපවීම ඔන්ලයින් නෑ කමක් නෑ කිය වැරදුනාට කමක් නෑ ගණන් ගණන් හදලා වගේ කමක් නෑ වැරදුනා කිය මම ඒ කරපු කැපවීම ඔයාලා වෙනුවෙන්ද කරේ මං වෙනුවෙන්ද කරේ මයිට් මියුට් කර කියන්න එපා මයිට් හරිනේ මේ ඔයගොල්ලන් කතා කරන්න බලන්න නිකන් ජොලියට එක්කෙනෙක් මට ඇහෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ ඈ කොහොම මයික් එකක් ඔන් කරලා කවුරු හරි නෙත්ම වෙනුවෙන්. එහෙනම් ඇඳලා කිරි ඒ හරි දැන් කියන්න ඒ කරපු කැපවීම මං කරේ ඔයාලා වෙනුවෙන්ද මම වෙනුවෙන්ද අපි වෙනුවෙන් සර්. very good අත උස්සන්න එහෙම කියන අය ඔයාලා වෙනුවෙන් කියලා හරි කියන අය අත උස්සන්න මම රේස් හෑන්ඩ් එකක් දා මම මාර පොරක් නේ මම මුළු පන්තියම අත උස්සනවා ළමයි marvelous excellent fantastic answer is wrong ඔයාලගේ උත්තරේ වැරදි ඔයාලගේ උත්තරේ වැරදි
ඔයාලා වෙනුවෙන් නෙමෙයි මම ඒ කැපවීම කරේ. ඈ මං කරේ ළමයි ඒ කැපවීම මං වෙනුවෙන්. මම ඔයගලන්ට ඉගැන්නුවේ ඒක මගේ වෘත්තිය. ඒකට මං කැප වෙලා ඉන්නේ. තේරුණා නේද? එතකොට ඒක මම වෘත්තිය හරියට කරොත් ඒක ඔයාට නෙමෙයි මට. පැහැදිලිද? තේරුණාද? ආ? ඒක තමයි මගේ ටීචික්. දැන් මේ අද අලුතෙන් ආපේ බය වෙලා වගේ නෑනේ. දැන් ඉතින් පටන් ගන්නවා තව චුට්ටක. හරිද? එතකොට ඉගෙන ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ කරන ඩෙඩිකේෂන් එක, ඕගොල්ලෝ කරන කැපවීමෙන් නම් යන්නේ කාටද? ඕගොල්ලෝ කරන කැපවීම යන්නේ දැන් මේ පන්තිය කරන ඕගොල්ලෝ කැප වෙලා මෙතන ගණන් හදනවා. ඒ ටික කියන්නේ මටද එතකොට? ඒ ටික කියන්නේ ඕගොල්ලෝ. ඒ නිසා මේ සිම්පල් තින්කින් එක ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒ ඩෙඩිකේෂන් එකේ කැපවීමෙන් පටන් ගන්න. උගන්ට අවවාදයට වඩා ආදර්ශය උතුම් කියලා දෙයක් අහලා තියෙනවනේ මේ ලෝකේ. ආ? දැන් ඒක ආදර්ශයෙන් ඔන්න පෙන්නලා තියෙන්නේ ඔන්න උදාහරණත් එක්ක දැන් ඔන්න ඔයගොල්ලොත් කරන්න තනියෙන්. ඒ අවුරුද්ද කැප වෙනවා. ඒ නිසා මේ කතන්දරවලදී පැහැදිලිද? මේවා පිළිවෙල හදාගන්න ඒකයි මේ කිව්වේ. එතකොට 8 ඉඳන් මාසේ අන්තිම කතාව පෙර පරිදි යනවා. ලින්ක්ස් ගන්න වෙන්නේ LMS එකකින් විතරයි. මේවා ගැන දැනුවත්. මෙතනින් එහාට මම කතා කරන්නේ අවුරුද්ද පුරාවට. හරිද? පන්තිය ඉගෙනීම කරගෙන යනවා. එහෙනම් let's enough up to ආයි මේවා අහන්නත් එපා. හොඳේ? හරිනේ? okay let's start. දාන ටොපික් එක පරණ පොත්වල ගිය අවුරුද්දේ පොත් ඉතුරු නම් ඒවා පාවිච්චි කරන්න වැට් එක වැඩි 18%යි 18%. හරිද? පොත් නාස්ති කරන්න එපා. හිස්තැන් එහෙම පොත් එහෙම ජාතික අපරාධ. හරිද? පොතක් නාස්ති කරනවා කියන්නේ ලොකු ජාතික අපරාධ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඒක? දන්නේ නැද්ද ඒ කතාව? විනාඩියක් අරන් කියන්නද? ජාතික අපරාධේ. දන්නේ නැද්ද? අයවතර ළමයිට කිව්වා. ඔය පොතක් දෙන්න පොතේ. පොතක් දෙන්න. ඒවා තමයි ජාතික අපරාධ. හොඳේ. ජාතික අපරාධ කරන්න පුරුදු වෙන්න එපා. සමහරු ඉන්න 11 වසරේ වුණා. මෙයාගේ පුතා නම් හොඳ. මේ පිටු දෙකක් අතෑරලා ඉවරයි. ලොකු ජාතික අපරාධ. මේක නම් ජාතික අපරාධ පෙන්වන්න බෑ. කොල්ල වැඩේ টොප් එකට කරලා තියෙනවා. මේ ස්පේසර්ස් එහෙම හොඳට පාවිච්චි කළා. හරි? හරි පිළිවෙලට එහෙම වැඩ කරලා තියෙනවා. දැන් සමහරු දැන් මෙහෙම මේ ඒ කියන්නේ මේ පිටුවේ ගණන් 4ක් 5ක් හදන්න පුළුවන් ඉඩ තියාගෙන එක ගානයි හදන්නේ. මේ පැත්තම හිස්. මේ පැත්ත හීනියට හදලා මේ පැත්තම හිස්. ඒතර මේ වගේ පිටු මේ ළමයා මේ පොතම ලියනකොට පොතේ පිටු කීයද? පිටු 120යි. පිටු 120 ඒ කියන්නේ පිටු 120 ඉවර වෙනවා මේ භාග කෑලි වලින්. ඒතර භාගයව තව 120ක් ඉතුරුයි. නේ? භාගයව 120ක් ඉතුරුයි. එතකොට ඒක නාස්තියක් නෙමෙයිද? එක ළමයෙක් එක දවස් එක පොතක එක පිටුවක් එහෙම අපතේ ගියොත් ඒ වගේ භාග. හරිද? ඔයා හිතන්නේ මේ ලංකාවේ ළමයි එක ග්‍රේඩ් එකක ළමයි ලක්ෂ 2කට විතර ඉන්නවා. එක දවසකට එක පිටුවක් අපතේ ගියොත් ඔයාගේ අතින් හරිද? දවසකට පිටු ලක්ෂ කීයක් අපතේ යනවද? එක ග්‍රේඩ් එකක. ලක්ෂ 2ක්. එතකොට ග්‍රේඩ්ස් කීයක් තියෙනවද? 1 to 13 වෙනකන් ග්‍රේඩ්ස් තියෙනවා 13ක්. එතකොට අතන ලක්ෂ 2යි ලක්ෂ 2 13ෙන් වැඩි කරාම ලක්ෂ 26යි. දවසකට පිටු ලක්ෂ 26ක් අපතේ යනවා. අනීපයි. එතකොට ඒක රුපියල් වලට කන්වර්ට් කරොත් පිටු 120 පොතක් කීයද? ඔව් දැන් කීයද? ඔය ගාණ කීයද? ප්‍රති 200ද 300ද? කවුරු හරි කියන්නකෝ. 160ට. රුපියල් 200යි කියලා හිතමුකෝ. 120 බදා රුපියල් 200යි. එතකොට අර පිටු ලක්ෂ ඒ ගාණ අර 120ෙන් බෙදලා 200ෙන් වැඩි කරන්න. එතකොට එනවා රුපියල්. ඔයා හිතන්න දවසකට එහෙමනම් මාසෙකට කොච්චරද? අවුරුද්දකට කොච්චරද? එතකොට මේ කොස්ට් එක හැමදේම මොනවද? මේ නාස්තිය. දම නැති දෙයක් හොඳේ. ඒතර දවසකට එච්චර ප්‍රමාණයක් අපතේ යනවා. ඒ කියන්නේ ජාතික අපරාධය. හරි. තේරුණානේ? ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ නාස්තිය අවම කරගන්න පොත් පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න. දැන් ගණන් මිනුම් වැඩිනේ. හරි. පටන් ගමු. Let's start grade level. Okay. Real numbers. Symbol is
are real number. And write another small line R. Then I'll write here no short note. Much pretty short note dano. You have to take down that. Don't use small books. Podiya ganda pa CR book එක දෙන්න පුතේ. CR book එකේ මේ drawing එක short note එක අඳ ගන්න මේ පැත්තට vertically. නෙමෙයි horizontally නේ. Horizontally අඳ ගන්න ඕනේ පල්ලෙහාට. Don't draw this way. Vertically diagram එක දාගන්න එපා. ඈ? හරි. Okay. Now in real numbers we learn about rational numbers and irrational numbers. Then I'll divide this one into two parts. We learn in this lesson. ඒකයි මම කිව්වේ දැන් ඕගොල්ලෝ මේක එහෙම ලියන්න බැරි වෙයි. ඕගොල්ලෝ page එක පොත අනිත් පැත්ත හරවලා ආයි real numbers කියලා ලියලා පොත අනිත් පැත්ත හරවලා නේද? ඒක මේ විදිහට diagram එක ඇඳ ගන්න. හැබැයි දැම්ම අඳින්න යන්න එපා. දැන් ඇඳුත් ඕගොල්ලෝ නා ගන්නවා. වැඩි. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ විනාඩි 5ක් විතර මේ පොඩි idea එකක් ගන්න කොහොමද යන්නේ කියලා. Real numbers. Sorry, rational numbers. Then here you have irrational numbers. අර පැත්තට ගොඩාක් ඉඩ ඕනි. ඒ සයිඩ් එක මම කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ මම කියනවා ඔයගොල්ලන්ට ලියා ගන්න. It's right after that. Rational numbers. Then what are the numbers we call rational numbers? Rational numbers mean you can count. Countable numbers. Okay. Certain numbers. Irrational numbers mean we can exactly tell this number, then we can't exactly tell what is the number. Okay. Certainly we can't identify. Yeah. Under this one, we have rational numbers. We have two categories. One is two categories. One we known as integers. What are the integers? What are the integers? The meaning of integers. What are the integers? What are the integers? -2, -3. Sorry? -2, -3, 1, 2. Oh yes, excellent. It means minus and plus numbers, neither and zero, everything. Integers, Nikila. So, method examples serially both them -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Okay. Then the other category is fraction. These are rational numbers. Here, can you see? We can see whole numbers, only whole numbers. In integers, we use only whole numbers. ගොඩක් කරලා තමයි decimals එහෙම ගන්නෙ නෑ. මොකක් හරි integer එකක් ලියන්න කිව්වොත් we write only whole number. Okay, it is whether it is minus or plus.
We write only whole number. But here fraction mean any fraction. It is a decimal. එතන decimal එකක් තියෙනවම. එතකොට rational numbers වල තියෙන්නේ integers and fraction. භාග. හරිද? Okay, here we divide fraction into two parts. Two parts. Finite decimal. Finite decimal. Can you tell me what is finite decimal? Finite decimal. Finite. Finish. Finite. Finite decimal. Countable? Finite decimals examples. Here we can take fractions. 1 over 2. What is the answer? 0.5? Yeah, 0.5. Okay. So මේ fractions කියනවා decimals විදියට ලියන්න පුළුවන් නේ. This is a fraction. We can write it as a decimal. It is 0.5. This means decimal number in decimal side. It's stopped here. Okay. Then you have numbers now. Then there is another number 1 over 4 or 3 over 4. Let's take 3 over 4. What is the answer? 0.75. 3 quarter. Right. Next one, let's take 2 over 5. What is the answer? 0.4. Finite decimal. It ends. ඒක ඉවර වෙනවා මෙතනින් නේද? ends here. මේ පැත්තට zeros තියෙනවා. No need to write zeros. No value. Then here, can you see the denominator? If denominator, this denominator, here denominator, if denominator is 5, if it is 10, then it is a finite decimal. If denominator is 10, it is a finite decimal. 2, 4, if denominator is 2, 4, 8, mean 2 to the powers. Powers, then if denominator is 2 to the powers. දෙකේ ගුණාකාර නම් දෙකේ බලන. තේරුණා නේද? Then this fraction is a finite decimal. පැහැදිලිද නැද්ද? Yes or no? 2 to the powers. Then if it is denominator is 5, then fraction is finite decimal. Finite decimal. Okay. Up to here, let's take down. දැන් මෙතෙන්ට එනකන් තේරුම් දාගමු. දැන් පේනවනේ නේද මේක ස්කෙච් එක. මේ හරියට පොඩ්ඩක් එනවා. ඒතකොට වැඩේ ඉවර වෙනවා. මේ පැත්තට එනවා. හරි. මෙතෙන්ට එනකන් ඇඳගන්න ඉතින් ටික ඉතින් එහාට ටික මම කියලා දෙන්න ඊට පස්සේ.
This is a short note of this lesson. Huh? Here, another part, I missed this one. In integers, we can have natural numbers. The definition, the meaning of natural numbers is we write only countable numbers and positive numbers. Without zero. Zero, ganne naha metenta. Without taking zero, all the positive numbers we known as natural numbers. එකත් එතනට දාගන්න ඕනේ. ලස්සනට දාගන්න ළමයි. හොඳේ මේක notes colors දාලා ලස්සනට ලියාගන්න. මේක තමයි වැදගත්ම කොටස. The most important part here, recurring decimals. These rational numbers are certain numbers, but irrational numbers are uncertain. මේ Q අකුර ලියලා බලන්න මේකේ symbol එක ලියන හැටි. Q අකුර ලියලා first write Q, then write here vertical line. Everywhere can you see every letter has vertical line, extra vertical line. Here irrational numbers we write Q,
This one and dash. Dash represent what? In sets we learn dash represent what? මේ dash අකුර පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? එහෙන් ආ උත්තර ෆිසිකල් ළමයිගේ. ඔන්ලයින් ළමයින්ට මතකද? dash අකුර not belongs. not belongs කියන එක කියන්නේ තමයි dash අකුර පාවිච්චි කරන්නේ. අන්සි. මට මතකයි නම. රෙකෝඩින්ග්ස් වල ඉන්නේ වැඩ කරේ. අන්සි. grade 10 එකේ හිටියද මගේ පන්ති වල? මට මතක නම හුරුයි වගේ. හංසි තත්සර්. yes. හංසි තත්සර්. Tasmi Gayansa, Netuka Ratnayaka, Sapni Bhagya, camera on Karagampur. Can you draw those two symbols again? Yes. The symbol here. Symbol Q, Q, then right small line here. Vertical line Q. Then that is Q dash. Always so that the call. Always that to do. Always call again. Always sharp friend. We are the other way now. සස්මි කැමරා ඔන් කරගමු පුතේ තෙනුකි නදීන එකේ okay, recurrent decimals is the most important part here. Integers, the symbol is natural numbers n. Natural numbers we represent n. N and small line. Integers is z and small line. The set of integers, set of natural numbers. The grade 10 recording එක අද upload කරනවාද? අද අප්ලෝඩ් කරනවා දැන් මේ හෙට වෙදි ගන්න පුළුවන් නේද මම මේ සතියේ රෙකෝඩින්ස් ඔක්කොම group එකේ share වෙනවා හරි okay if you finish raise your hand up to here drawing part finish raise your hand finite decimals finite decimal decimal is finished decimal එක ඉවරයි finite decimal 0.5 after 5 you can't have any numbers countable numbers we can't see any countable numbers it finished here okay. Certain 0.5 means 0.5 it is not 0.5 2 3 4 5 6 7 8 වගේ මේක මෙහෙම දිගට යන්නේ නැහැ තේරෙනවනේ it finished here එතනින් ඉවරයි understood that's called finite infinite unlimited this is limited this is limited numbers unlimited numbers and limited numbers okay understood Pudha එහෙන් ප්‍රශ්න අහන්න එක if you finish raise your hand raise hand එකක් දාන්න okay
Okay. Recurring decimals. It means repeating. Decimal side is repeated again and again. Okay, let's take an example. Ex okay, you know one third. If we write one third as a decimal, one third is a fraction. 1 over 2 is a fraction. 3/4 is a fraction. 2/5 is a fraction. Every fraction is a decimal number. Okay. Some decimals like these here, what is the answer is 0.3333. මේක ඉවරයක් නෑ ළමයි. Okay. Dot 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 dot. Okay. Mean not finished. අන්න ඒ වගේ එකකුත් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් init නෑ වගේ. හොඳේ. It looks like infinite නේද? Looks like infinite. This looks like infinite. ඇයි එහෙනම් මෙතනට දැම්මේ? Why? There is a pattern. Pattern here. There is a pattern. A pattern. Can you see a pattern? Number 3 is repeated again and again and again. It goes. Infinitely it goes. නේද? Infinitely it goes. Understood? අපට තේරුණා? In mathematics, someone found to stop that recurring. Recurring, it means repeating number, repeated number. කවුරු හොයාගත්තා? Then how to write this? 0 point. What is the repeated number? Then හොඳට අහගන්න පුතේ හැමෝම. What is the repeated number here? It is 3. Then we have to stop it. We have to stop repeated numbers. Normally, if we write a paragraph or any sentences, we use what? Use what to stop? Full stop mark. Use full stop to stop. Understood? Use full stop mark to stop. Then we have to stop that tree. By the way, අපිට මේ තුර නතර කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක නතර කරන්නත් පාවිච්චි කරන්නේ full stop එක. නතර කරන්න full stop තමයි හොඳ මේක. Then we have to write top of the head. Full stop. ඒ මේ ගණිතය ඒකේ full stop තියන්නේ ඔළුව උඩ. දැන් ඔයගොල්ලෝ රචනාවක් ලියනකොට ගණිතයේදී අපිට කියන දුන්න full stop තියෙන අලුත් විදියක්. ඒ නිසා අන්තිමට රචනාවේ අන්තිමට full stop එක ලියන්න තු උඩින් ලියලා ලකුණු එහෙම අඩු කරගන්න එපා. හොඳයි. ඔව් නේ සිංහලේම පන්ති වල ගිහිල්ලා ඕක කියන්න පොඩ්ඩක් සර් නියම full stop එකක් කියලා දුන්නා. ආයෙ stop කරන්න කියලා. හරි. How to read this one is 0 point recurring 3. Recurring 3. We read this one as 0 point recurring 3. Understood? Then there is another number 1 over 11. It is written as 0 9 0 9 0 9 dot dot dot. Can we see a pattern here? Pattern එකක් පේනවද මෙතන? Yes or no? Yes. Yes. You can see a pattern here. Recurring decimals, there is a pattern. There is a pattern. Same number repeated. Here 0 9. After 9 it is 0. Then after 0 9 pattern. Then what is the starting number of these two? Starting the first number is to repeat
Here 0. Then what is the ending number? 9. Again Right. start 0 ends 9. තේරුණේ? එතකොට ළමයි මේක රිකරින් එක ලියන්න හොඳට අහගන්න. හොඳට අහගන්න. හරි දැන් එහෙනවද? 0.09. හරි පුතේ. The recurring part starts, repeating part ඉවරයිද? starts. Excuse me, sir. දැන් අත්තද? තව ටයිම් ඕනද? Sir, connect වෙලා තියෙනවද mic Tell me. එක? Connect වෙලා ඇහෙන්නේ නැහැ මම කියන එක. disconnect වෙලා දැනුයි join උනේ. නෑ sir. සර්ගේ mic එකට තව කාගේ හරි mic එකක් connect වෙලා. තව එක්කෙනෙක් කතා කරනවද මගේ මන්දේ සුපිරි. ඉන්න බලන්න පොඩ්ඩක්. කවුද hack කරලා තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔයගොල්ලෝ කායි කටහඬ වගේ දැනෙන්නේ. ආලෝක සර්ගේ sir. ආ? ආලෝක සර්ගේ. ආලෝකසේ අල්ලගමු ආලෝකසේ. මම අල්ලගෙන ඉන්නවා. දැන් හරිද පුතේ? දැන් ඇහෙනවද? ඇහෙනවද? දැන් කොහොමද ළමයි? දැන් හරිද? දැන් හරිනේ? දැන් හරි. කවුරු හරි කතා කරොත් වෙනස කෙනෙක් කියන්න ඕනේ. අද ආලෝක සර් නැද්ද මන්ද? ආලෝක සර්ගේ නෙමෙයි sir කටහඬ. එහෙනම් අභිමන් සර් තමයි. නෑ අභිමන් සර්රුත් නෙමෙයි. තව සර් කෙනෙක් ඉන්නේ කෞශල්‍ය සර්. ඔයගොල්ලන්ට ෆැමිලි ඇහුණාද ඒ අස්සේ? අපි නම් දන්නේ රීහාගෙන් තමයි අහගන්න වෙන්නේ ඒ වුණත්. ඒ වනේ රීහා. දැන් මේ මයික්ස් වල ළමයි ෆ්‍රීකවන්සිස් ටැලි වෙනවා සමහරවල්. ෆ්‍රීකවන්සිස් ටැලි වුණාම එහෙම වෙනවා. Okay. හරි. 1/11. Now what is the starting number to recurring? It is 0. Then you have to put decimal point. It means full stop mark here. Starting number and ending number. Where starting number and you have to put full stop top of the head at starting number and ending number. තේරෙනවද? starting and ending. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකක් ආවොත් 1/7 වගේ එකක් ආවොත් the number is 0.1428571. So what they are recurring? What is the starting number of recurring here? 1 Ending number 7. Understood? Starting number is 1, ending number is 7. Then you have to write 0.1428557. Then we have to write full stop. 1 and 7. Superior ළමයි ඔයගොල්ලෝ. Then how to rate this one? Rate this one. If there is a full stop, then you have to use the word recurring. If there is a full stop, then you have to word before the number, you have to use this word recurring. Then how to rate this one? It's 0 point recurring 0 recurring
Now read this one. 0.3142 Recurring 42885 recurring 7. එලකින්. සුපිරි. එහෙනම් ලියාගමු. හොඳයි නේද? ලියමු. මේ මම මේ දැන් ටිකක් වෙලා යනකොට ස්ක්‍රීන් බලනකොට තමයි පේන්නේ පරක් වෙලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා අලුතින් ඉන්නවා දාගන්නත් නැහැ. කැමරාස් ඔන් කරගමු. තප්පුනි. ඉන්නවනේ. ඔන්න එකේ ඉන්න පුතේ. දැන් හැම එකක්ම ලියා ගන්න පොයින්ට් ෆෝම් එකෙන්. Then here, can you see denominator? What are the numbers we can see here, denominators? Common name, tell me. Odd number. Prime numbers. Odd numbers, but not, there is a special here, that is prime. Very good, prime numbers. Odd tamai lamai, but we can't take every odd number sometimes. 5 here, 5 is odd number. We can't take here that one because it is finite. There are 5 gathod odd, but it is finished decimal. Therefore, we can't say this is, we can't tell this one as odd numbers. Let's choose prime numbers. That's the best. If there is a prime number, except prime numbers, except what are the except? We can't take some prime numbers. What are they? As a denominator, we can't take some prime numbers. What are they? 5. 5. 2 and And another එක තියෙනවා තව. 2. 2. So prime numbers except two and 5. මේ ෂෝට් නෝට් එකලා මේ මුළු පාඩමේම රේෂනල් ඉරේෂනල් ලොකු නව කතා වගේ තියෙනවා පොතේ කියවොත් එහෙම පාවෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳේ. දෙලි ලේසි මෙහෙම බලාගත්තා. රේහාන් හරිද පුතේ නම? මම කියන විදිය දන්නේ නැහැ හොඳේ. ස්පෙලිංස් වැරදි නම් කියන්න කියන විදිය. හරිද? කොයි පුතේ ගම? හඩව. වැඩි දුරක් නැහැ නේ. Excuse me, sir. Sir, ඔතන මේ recurring decimals වල 7 over 1 එක යට තියෙන 0.0666 කියලා එකේ fraction එක. ඒක fraction එක මම ලිව්වේ නැහැ තාම. ලියලා මැකුවා. හරි? මේක මම කියලා දෙන්න. අහගමුද එහෙනම් පොඩ්ඩක්.
0.6 එක මෙතන fraction එක තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙන මොනවද? What are the numbers here? We can take prime numbers. Prime numbers. Then here prime numbers. Some numbers. Again, only prime numbers කියලා ලියුවේ නැහැ. Prime numbers. If there is a prime number as a multiple. මේ prime numbers තියෙන්නේ කොහමද? as a multiple කෙලින්ම prime number එක තියෙනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. මෙහෙම තිබ්බොත් 1/15. Is this prime number? No. 1/15. It is not a prime number. But 15 we can write as, what are the multiples here? We can prime factors. What are the prime 5 factors? into 3. Yes, 5 into 3, 3 into 5. Here we can see a prime number. We can see a prime number. Understood? ඒ කියන්නේ denominator එකේ multiple එකක් විදියට ගුණාකාරයක් විදියට prime number එකක් තියෙනවා නම් if denominator has a prime number as a multiple නේද? ඒක නිකන් 3ෙන් බෙදුවා වගේ. It look like divided by 3. නැද්ද කියන්නේ? If it is any number is divided by 3, then it is a recurring decimal. But any number, not any number, සමහර exact divisible numbers තියෙනවා නේද? හරියටම බෙදෙන ඒවා තියෙනවා. එහෙම නැතුව මේ වගේ fraction ආවා. That's why this is 0.0666. Then tell me where to stop. How to write this one as a short form. 0 point. Tell me. Who can say? 0.0 recurring 6. Very good. 0.0 recurring. Recurring දාලා තමයි නතර කරන්න ඕනේ. Full stop. Very good. Okay, take down. ඒ වගේ ඒවාත් තියෙනවා. හොඳේ? තේරෙනවනේ? අපිට දැන් මෙතන prime numbers නැහැ. But it is, if we divide 1 by 15, you will have answer as 0.0666. The repeated number is 6. Then you have to stop it. මේ අලුතෙන් ආපු අය මගේ නම්බර එක තියෙනවා මෙතන. මේකට නෙමෙයි මේ පුළුවන් නම් මේ නම්බර එකට ඕගොල්ලන්ගේ ඩීටේල්ස් එහෙම යවලා තියෙන ඕගොල්ලන්ට එබලා ඇති. විශේෂයෙන් මේ මගේ තව නම්බර එකක් තියෙනවා. ඒ නම්බර එකෙන් ඕගොල්ලන්ගේ නම ගම විස්තර පොඩ්ඩක් පර්සනලි මටත් දාලා තියාගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ ඩේටාස් ටික ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න. පන්තියට දිගටම සම්බන්ධ වෙන අය. මෙන්න මේ නම්බර එක ලියා ගන්න කවුරු හරි 07 කවුරු හරි කියන්නේ අලුතෙන් ආපු අය 076 742 මේක මගේ ඔෆිස් නම්බර එක ඔෆිෂියල් නම්බර මගේ ඔෆිෂියල් නම්බර එක හරි ඒ සමහරවිට මට කතා කරන්න බැරුණොත් මේකට කතා කරන්න ඕනේ නම්බර්ස් තුනක් තියෙනවා පර්සනල් ප්‍රයිවට් නම්බර එක තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ මගේ නම දාලා මේ හරිය තියෙනවනේ මේ මම ඉන්න මෙතන තියෙනවා ඉතින් කොල්ලගේ නම්බර එක මෙතන තියෙනවා ඒක හැමතිස්සෙම කතා කරලා ඒ සමහරවිට මම ආන්සර් කරගන්න බැරි වෙයි පන්ති වල හිටියොත් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ ඒ නිසා WhatsApp හරි මැසේජ් එකක් දාලා තියෙන මම රෑ වෙලා හරි දවස් දෙකක් හරි පහුව වෙලා රිප්ලයිස් දානවා එහෙම රිප්ලයිස් දාන්නත් බැරිනොත් රිමයින්ඩ් එකක් දාන්න මට ඔසලකා හරින්නේ නැහැ මේ පර්සනල් නම්බර එක අර හරිය තියෙනවා ඔෆිස් නම්බර එක මේ ගුරු නිවස ඔෆිස් එක මේ මගේ තව නම්බර එකක් හරි ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ අලුතෙන් ආපු එක ඩීටේල්ස් මේකට දාලා තියන්න මට නම ගම බයෝ ඩේටා එක මෙවන්න එපා ග්‍රේඩ් එක මීඩියම් එක කිව්වනම් ඇති නැත්නම් අම්මා මුත්තගේ නම් හත්මුතු පරම්පරාවම විස්තර යන්න එපා මේකට උන්ට okay recurring decimals understood then after that write irrational numbers uncertain numbers uncertain and you can't tell what is that exact number here we can tell exact numbers here recurring it is we can stop here and exactly it is 0.3
ඉවරයිද? කියලා ඉවරයි? No. Now here irrational numbers. Here it is known as infinite numbers. Infinite decimals. Not infinite numbers, infinite decimals. දැන් මේ නෝට් එකේ තියෙන එකක් නෙමෙයි මේක. හොඳේ. කවුරු හරි නෝට් එකේ මැද්දේ මේව ලියා ගන්න එපා. හොඳේ. නෝට් එකට අදාළ එකක් නෙමෙයි. පන්ති අපි ඉන්න කට්ටියක් දැම්මට කමක් නැහැ ඒකට. නැකුවනේ. අවනේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්න කට්ටියගේ නම්බර්ස් මං ගාව තියෙනවා. ගැටලුවක් නැහැ. Under that right there is a no pattern. මේව වැදගත්. හොඳේ මම ලියන හැම එකක්ම වැදගත්. There is there isn't a pattern. There is not a pattern. There isn't a pattern. You can't find a pattern here. You can't find a pattern. No pattern. Example. Let's take root 2. Answer is 1.414213. Can you see a pattern here? Whether a pattern up there? 4 1 ඊට පස්සේ ආයි 4 නේ. Then the next number should be 1 වෙන්න බෑ. 4 1 ට පස්සේ 4 නම් next number should be 1, but it is 2. There is no pattern. There isn't a pattern. That's why it is infinite decimal. You can't stop. Pattern එක තිබ්බොත් තමයි stop කරන්න පුළුවන්. That's why we call this one as irrational, because uncertain. නිශ්චිතවම කියන්න බෑ. Uncertain numbers. Understood? Okay. Let's take down examples. ලියාගන්න මාත් එක්ක. Root 3. Excuse me, sir. Yes. Sir, දැන් recurring decimals වල කිව්වේ there is a pattern කියලානේ. දැන් irrational numbers වල නෑ. Infinite numbers වල there isn't a pattern. එතකොට ඒකේ dash එක නෙමෙයිද තියෙන්නේ අතන? Dash එක Recurring decimals වල dash එක නෙමෙයිද irrational numbers කියන්නේ? අර වගේ. එහෙම හිතුවද නිකන් වෙනස් විදියට dash not belongs to recurring. ඒක හිතුවේ. ඔව් sir. එහෙම හිතන්න පුළුවන් හැබැයි මේක අනු විතරයි. You can think that one using this part. There මෙහෙම උගන්වන්නේ නැහැ කවුරුත්. හොඳේ. There is a pattern, there isn't a pattern. තේරුණා? මේ උගන්න මේවා සුද්ධ සිංහලෙන් තේරෙන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් උගන්වන්නේ. ඒ මොකද්ද සර් ඒ කිව්වේ? ඒ අර ටිකක් තේරෙන්නේ නැහැ වැඩේ තියෙන එක මොකද්ද කියලා. අර ඒකයි මේ පොඩි ඩෙෆිනිෂන් එක මම හිතලා දාපු එකක්. හොඳේ? තේරුණා?
ඒක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න බෑ. තේරුණාද? සුද්ධ සිංහලෙන් ඉඳලා ඔව් සර්. ඉංග්‍රීසියෙන් දෙවි. But recurring decimals මම ඔයා හොඳ පොයින්ට් එකක් කිව්වා. හොඳ ඒ මම මේ ලියපු රෙඩ් පෙන් එකෙන් ලියව ගන්න ඔයා හොඳ පොයින්ට් එකක්. ඒ නිසා ගොඩක් හොඳයි මේ ලියපු පොයින්ට් එක. Dash not belongs to pattern. Not belongs to pattern. Yes. එතකොට pattern dash. Now listen. There's another important part. මේක ලියන්න එපා. Just listen. Now 25 square root. Yes. Is a infinite decimal law, not infinite. The square root 25 can we take as an example of infinite decimals? No, Why? 5 is the square root of that. Square root of 25 is 5. 5. This is a natural number. Or it is a finite decimal 5.0 කියලා ලියන්නත් පුළුවන් අපිට 5.0 natural number කියලා ගන්නත් පුළුවන් finite decimal කියලා ගන්න. ඒ නිසා square root 25 we can't take as infinite decimal. It's mean except square numbers. වර්ග සංඛ්‍යා හැර. What are the square numbers? 1, 4, 16, 25. What next? 36, 9. 40, 9, 64. And square numbers. Are square numbers? So like the square root of any number. Okay? We have to take. එතන මාක් එකක් දාගන්න ඕනේ square root. අතු පෑනෙන් ලියාගමු square root of any number except square numbers. This means we can take any number, square root of any number, 2, 3, 4, 4, 5, no, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9. You can't take 9. ඒ numbers ටික අර ඉතුරු ටික ගන්න. ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ හැම එකකම square root එක infinite decimal එක. Okay, take down this part under here. Square root of any number except square numbers. Not irrational. Not irrational. Square root 25 is not irrational. This is not irrational. Not irrational. Okay? Finish?
Then next number, can you see 1.10100 Tell me whether it is irrational or rational. Erasure. Irrational. Why? No pattern. But there is some kind of pattern. 10, 100,000, 10,000 එහෙම යනවා වගේ එකක් තියෙනවනේ ඒකේ. But not similar to the previous one. Huh? Not similar to the previous pattern. Yes, it's not, the pattern is not similar to recurring decimals. Here repeated same number. Here repeated same numbers. Same numbers. 0, 9, again repeated those numbers. Here repeated 6 numbers again and again. But 10, we can't see repeated here. Then it should be 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Then it is a recurring. It's mean rational. Therefore, there is a no pattern. The pattern is not accepted for rational. Therefore, this is irrational. This is irrational. Okay, write that one as irrational. This number is irrational. This example is irrational. ඒකත් තියාගන්න යතින්. මම එක එක විදියට දෙනවා ඔයගලන්ට answers. ගන්න හැටි. ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒක rational ද irrational ද කියලා simple question. Now main part. Always camera on එකේ ඉන්න off කරගන්න එපා. Just with the Now come to this part of recurring decimal. This part. This part of recurring decimal. Tell me, is this infinite or finite? Infinite? ඒක තේරෙනවද හැමෝටම infinite කියලා? Why? Why is that? It's repeated? The same number repeated, but repeated part we can't count, uncountable. Goes. Yeah, ඒකනේ. Dot 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 dot. යනවා කෙලවරක් නැතුව. අල්ලගන්න බෑ. බැරිව තමයි full stop තියන අල්ලගන්න. Then it is this is not finite, it is infinite. මේ මොකද්ද සර්? අතනත් infinite, මෙතනත් infinite, මේකත් finite, rational මොකද්ද? ඒ විදිහට හිතලා ඔයගොල්ලන්ට. හිතලා දැන් ඒත් දාලා මේත් දාලා මොකද්ද ඉතින් මොනවද කරන්නද මේ? ටුඩු. අර මම ඔයාලට point එක පෙන්නන්නේ මෙතනින් විතරයි. We stopped that part. Someone found that part. That's why the number came to this section. මේ පැත්තට ආවේ ඒකයි. පැහැදිලිද? ඒක නතර කරපු නිසා. කවුරු හරි ඒක හොයාගත්තේ නැත්තම් ඒක යනවා මේ පැත්තට. Understood? This part is infinite. Okay? Infinite decimal. Okay? Infinite decimal. Now, if they ask, what is the decimal in rational side? What is the infinite decimal we can see in rational side? What is that? Recurring decimal. Recurring decimal. තේරුණානේ? අන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. Rational side එකේ තියෙන infinite decimal එක මොකක්ද කියලා අහුවොත් that is recurring decimal. Is recurring decimal is finite?
No. Is recurring decimal is irrational? No. වගේ no. තේරුණානේ හරි. මේකත් පොඩි note එකක් දාගන්න ඔන්න ඉවරයි. short note එක ඉවරයි. Hmm? Shall I erase? Come to exercise 1.1. දැන් textbook නැති වුණාට කමන්නේ මම ගාන ලියන්නම් බෝඩ් එකේ. ඔයගොල්ලෝ PDF එහෙම දැන් online කට්ටියට පුළුවන් නේ එහෙම දෙපැත්තට මාරු වෙවි එහෙම වැඩි කරගෙන යන්න. physical අය එනකොට මතක ඇතුව textbook එකක් පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ ගන්න බැරිද? තමයි. එකක් ඕනේ නේ. කමන්නේ ගණන්නේ මම බෝඩ් එකේ දාන්න. In 1.1 you have to mention whether it is finite decimal or recurring decimal. ඔයගලන්ට මේක ලියන්න තියෙන්නේ ළමයි first question එකේ finite or recurring. මේ spellings පොඩි mistake එකක් තියෙනවා 1C 1U double R 1C REC spellings බලන්න හරිද කියලා recurring RECU double R ING recurring. ඒතර මම numbers එක ලියන්න යනවා ඔයගොල්ලෝ ලියන්න. First one 3 over 4. Then write in front whether it is infinite or recurring. මේක finite or recurring. Finite ද recurring ද කියලා ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔක්කො F ලියන්න නැත්නම් R ලියන්න. That's enough. Write the question and in front of it write the answers.
Finish ළමයි raise hand එකක් දාන්න බලන්න ඉවරයි. ඉතින් උත්තරත් තියලා done. Very good. හරි. ඕන්නෙම හැංගිච්ච කට්ටිය ඉක්මනට එන්න 1 2 3 බම්බල් බී ඉවරයි. හැංගිච්ච කට්ටිය එන්න ඉක්මනට. 3/4 it is finite or recurring. ඒක ලිව්වනේ. ඒකම ලිව්වනේ මම example එක. finite. 5 or 5. finite, finite. ඒක ඉතින් එකයිනේ උත්තරේ. 3 over 7. recurring, recurring. 5 over 9. recurring, Correct. Why 3? Multiple. There we can see factor as a 3. 5 over 21. recurring, Why? Here multiples. Products. 3 and 7. Both prime numbers. Ne? So we got recurring. 7 over 32. finite, Finite. Why? 32, Oh, 32? Yes. It is 32. Yes. Why? Reason එක ආවේ. denominator is Divided. ඔයගලන්ට ලිව්ව නේද finite Power එකේ? of 2. Excellent. Power of 2. 2 to the power වලින් තියෙන්නේ නේද? It is a power of 2. 2 to the power කීයක් තියෙන වේද? 2 to the power 5. Therefore it is finite. This one. Sorry. This one. 50. Finite. Finite, finite, yes. 5 times 10 5 කියන්නේ finite එක. 10 කියන්නේ finite. ඒ නිසා finite. Here this one. finite, Reason. power of 2, Power of 2, 2 to the power 6. 18. recurring, Yes, recurring. It is 9 times 2. It means 9 means 3 into 3. What is it? Recurring. Here 128. Recurring or finite? Finite. Reason? 2 to the power 7, 7. Last one. Tell me. Last one. Hmm? recurring, Recurring. Why? Here 36. 36 means it has 3 times. Either. It has 3 times. 3 times 12. Or 3 times 120. 3 times here. Prime numbers, multiples. If you write 36 as a product of prime numbers, we can see 3, 5, like those numbers. Then it is recurring. Yes. Peksha. Correct. Recurring. Make a that's all. Exercise 1.2 now. Let's finish exercise 1.2. Try first question. State whether the following real numbers are rational or irrational. You have to state is rational or irrational. Roman number simple A. Okay. Do it within 1 minute. You can finish.
state in front here, whether it is rational or irrational. සර් එක්සයිස් 1.1 එකේ ඩෙසිමල් ෆෝම් එකෙන් ලියන්න කියලා තියෙනව නේද රිකරින් ආයෙත් කමන්නේ. ඒක ගැටලුවක් නෑ. And write them in just concise form. Decimals in decimal form and ඒක ගැටලුව කමන්නේ. ඈ? Okay, second question I shared. One second question, first question දෙකම තියෙනවා නමයි. Okay, you can see first question and second question. In second question, determine whether each of the following statement is true or false. Don't write, just write whether it is true or false. Physical ළමයින්ටත් share වෙලා තියෙනවා screen එක. බලලා ලියන්න තියෙන අපුරුත් නැහැ. First question එකේ numbers ටික තියෙනවානේ.
If you finish, tell me. ඉවරද ළමයි? Finish ළමයි? Finish නම් raise hand එකක් දාන්න ඉක්මනට. ඔයගොල්ලෝ තමයි දැන් screen එකේ ඉන්නේ මන් නෑ. ඉවරනම් raise hand එකක් දාන්න ඉක්මනට. textbook එක ඉවරයිද? raise hand දාලා තියලා තියන්න අතරි දෙන්නේ නෑනේ. ඉවරයි. හරිද ඉවරයි. ඔයගොල්ලෝ ඉවරයිනේ. Okay, shall we discuss? ඒ ගන්න තිබ්බොත් ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවන්නේ. Okay. බලන්න ළමයි හොඳයි. State whether the following real numbers has a rational or irrational Roman number. මේක ඉතින් අපි example එකත් ලිව්වා. It is irrational. It is rational. Root 6 tell me. Irrational. Irrational. Excellent. Irrational. 11. Irrational. Irrational. Yes. 6.52. Rational. 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 Tens here. If it never ends, ඉරෝහින් නැත්තම් irrational. Okay. Next one. දැන් මෙතන තියෙනවා හොඳේ. ඔයාලට පේනවනේ. මෙතන තියෙනවා screen එක share කරලා. ඒක ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තමයි මෙහෙම පෙන්නවව තියනයි කියලා පේන්නේ. ෆිසිකල් ළමයි බලලා කෝ කියලා මුකුත් නැහැ. මෙතන මුකුත් නැහැ. හිස්. එලාවට ඒගොල්ලන්ට screen එක දාලා share කරලා තියෙන්නේ පුළුල් තිරේ. Determine whether each of the following statement is true or false. Any real number is a finite decimal or an infinite decimal. Any real number is a finite or infinite. Yes or no? Yes. No? කට්ටිය ඉන්නවද? No කට්ටිය ඉන්නවද? අතුස්සන් බලන්න no කට්ටිය. No කට්ටිය raise hand එකක් දාන්න. No. Reason එකක් එහෙම කියන්න පුළුවන්ද පුතේ? No කට්ටියට. කවන්නේ වැරදුනා කවන්නේ නැහැ කියන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ උත්තරේ හරියන්නත් පුළුවන්. Any real number is finite or an infinite. Very good. ඒවල තියෙනවනේ. තමයි finite infinite. Any real number. Finite or infinite. Yes. ඒක true. Why? දැන් නිකන් true කියන්නේ නෑනේ මම ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ නේද? නෑ ඒක එහෙම තමයි true. I think අහන්න දෙන්න එපා. ඒක facts ඉගෙන ගන්න බෑනේ. Reasons එක ඉගෙන ගන්න. Why? You have to think every time why is that? Finite numbers. Can you here see here 505? It is 505. Finite decimal කියලා මෙතන ලිව්වනේ ඔයගොල්ලෝ. එහෙනම් so 505 answer එක මොකද්ද? Answer is 1. So 1 කියන එක whole number එකක්. We can write it as 1.0. ලියන්න පුළුවන් finite decimal කියලා ගන්නත් පුළුවන් මෙතන. නිසා finite decimal finish. එහෙනම් එහෙම ලියන්නත් පුළුවන් finite decimal. Understood? ඔයගලන්ට මේ පොඩ්ඩක් මාව
ස්ලෝද පේන්නේ නෑ. එහෙම එකක් නෑ නේ. හොඳට පේනවනේ. ටක් වෙනවා වගේ නෑනේ. connection is unstable කියලා මේකට හොඳට ගොරෝ වහින. Integers could be there. Good point. Anna, reasons එනවා. Very good. Integers could be there. Any real number is a finite decimal or infinite decimal. So integers තියෙනවනේ. Then it is also finite decimal. Integers finite කියලා ගන්න බෑ. Wait. Very good point. අන්න දැන් no කියපු අයට වඩා වෙන එකක් reason එකක් දුන්නා. If it is integers could be there. Integers තියෙනවනේ. Minus. Can we have decimals in minus numbers? I said no. You said no. Okay, very good. Jay, very good reason. Can you have decimals? Can we write this type of decimals? Minus 1.5. Can we write? Can't. Can we write? Do we have these numbers as answers? අපිට මේ වගේ හම්බෙලා තියෙනවද answers? Minus answers හම්බෙලා නැහැ කවදාවත්? Decimals minus 2.32 answers. එහෙම හම්බෙලා නැද්ද? හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට decimal තියෙනවද නැද්ද? Minus decimals තියෙනවා. හැබැයි මේ decimals finite decimals නේ. මෙතන finite නේද මේක? මේ decimal එක finite ද නැද්ද? It is finite. Finite means certain. Exactly. You can tell that answer. එතකොට මොකද හිතෙන්නේ ජය? ඒ පොයින්ට් එකත් එක්ක හිතුව. Can you tell me? Sir, due a power cut automatically I was logged out. I just දැන් මොකද හිතෙන්නේ ජය? දැන් හොඳ පොයින්ට් එකක් ආවනේ. දැන් අපි කතා කරලා ඉස්සර ගමු එහෙම. මරන්නේ නැහැ ඔනේ. හොඳ පොයින්ට් එකක් දුන්නා අපි mathematically thinking එක තියෙන්නේ බෑනේ. ඒ පොයින්ට් එකත් එක්ක හිතුවා. Then it is we can categorize නේද? We can categorize that numbers into finite side. Finite side. එහෙනම් පුළුවන්ද බැරිද? අජය? Yes or no? එතකොට any real number is a finite or ඒ කියන්නේ infinite decimal. Decimals උනොත් තමයි infinite වෙන්නේ. හරිද? දැන් අපි හිතමු මෙහෙම. Okay. Another way to think. Minus 1 is a no decimals. No decimals. Minus 1 is a negative number. It's mean integer. Minus 1 can you write as minus 1.0? Yes. As this one. Ne? What did you do, sir? කොච්චර වෙලා log out වෙලා හිටියද පුතේ? What did you do කියලා අහුවාම මමත් stuck වෙනවා මේ වෙලාවේ. ඔයා stuck වෙලා out වෙලා වගේ මම full stuck වෙනවා මේ වෙලාවේ. දැන් ඇත්තටම කිව්වා what did you do කිව්වොත් මේ ටික විතරයි පුතේ කරේ අපි note එක ලිව්වා. note එක ලියලා ඉවරනාට පස්සේ මේ 1.1 කරා දැන් 1.2 කරනවා එච්චරයි. 10 minutes. හරිනේ? 10 minutes. 10 minutes කියන්නේ අපි මේ ටික තමයි පටන් ගත්තේ 10 minutes වලට කලින්. මේකේ answers ටික ලියලා. simple way නිසා ජයන් අපිට අර true කියලා ගන්න පුළුවන්ද බැරිද? So you can
නෑ නෑ මට මට ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්න එපා. මං ඇහුවේ අපිට ගන්න පුළුවන්ද? can we මං කතා කරන්නේ බහුවචනෙන්. not I am not single. anyone else anyone okay. නැත්තම් මේමනේ මේක මං කැමති නෑ. ඒ කියන්නේ රීසන් අපි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක අපි එක්ස්ප්ලেইন කළා. ඔය හොඳම පොයින්ට් එකක් ගෙනාවා. බලන්න ඒකේ අනිත් අයත් ගොඩක් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. තේරුණා? ගොඩක් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා no part එකෙන්. very good. excellent හා. මම හරි කැමති ඒ වගේ. ඒ වගේ විතරක් අහන්න හොඳේ. ඒ වෙනම කොහෙවත්ම දන්නේ නැති එකක් අහන්න එපා. ඉතින් බැරීම එකක්. හරි. ඒ වෙලට මං කෙලින්ම දන්නේ නැහැ කියන ඒතකොට ඉවරයි වෙන්නේ. There can be simple b. Simple b. There can be rational numbers with there can be rational numbers. දැන් ඔයගලන්ට rational numbers කිව්වහම අකුරු ටික R A T I O N A L නම් පේන්නේ ඔයා lost. හරිද? rational numbers කියනකොට යාට මේ side එකේ ඇඳපු sketch diagram එක පේනවා නම් මේ ඔක්කොම ටික අන්න ඔයා ඉගෙන ගත්තා. නැත්නම් අර අකුරු ටික විතරක් නම් ඔයාට පේන්නේ ඔයා චිත්‍ර ඇඳලා තියෙන්නේ අද දවසේ. පන්ති ඇවිල්ලා හොඳේ. ඒ නිසා there can be rational numbers with infinite decimals representations. Yes or no? True or false? rational numbers ගොඩේ infinite decimals තියෙන්න පුළුවන්ලු. ලු හරියට හරි ලු. yes true. ඇයි ඒක අර ලියලම දීලා දුන්නේ කොළ පාටින්? triple C. any real number is a recurrent decimal law and infinite decimal. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා මේ කලින් ප්‍රශ්නේ මායි අහනවා කියලා. දැන් පොඩ වෙනස් විදිහට අහන්න. any real number is a recurring decimal or infinite decimal. True or false? False. Why? අපේ පන්තියේ වැදගත්ම හේතුව, ඒ කියන්නේ අපේ පන්තියේ නෙමෙයි. ගණිතයේ වැදගත්ම හේතුව ඇයි? why? ඒකෙන්ම තමයි වැඩේ කොට දාන්නේ. ඒතකොට ඕගොල්ලෝ හිතන්න පුරුදු වෙනවා reason. why? ඒක තමයි ගණිතයට විතරක් අදාළ එකක් නෙමෙයි. science anything. why? why it is false? උදේ කියන්න බලන්න පුළුවන්. ඉතින් උත්තරේ දෙන්න වැරදුනාට කමන්නේ නැහැ. සර් ස්ක්‍රීන් එකේ ප්‍රශ්න දාන්නකෝ. ස්ක්‍රීන් එකේ ප්‍රශ්නේ දාන්න. හරි ආවනේ. මේ තියෙන්නේ. sorry. මේ තියෙන්නේ. නේ හරි තියෙනවා. මේවා ඉතින් කැමරා බලලා කැමරා ඇන්ගල්ස් බලලා ටච් කරන්න ගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ බලනවා සර් කොහොමද හරියටම දන්නේ මෙතන තියෙනවා කියලා නෑ පේන. ඒක වෙන්න මේ හරියට විතර වගේ වෙනකොට ටර්න් එක තියෙනවා. හොඳයි මම දැන් මෙහෙම ගියොත් එහෙම ඇඟිල්ල යන්නේ ස්ක්‍රීන් එක පිටිපස්ස. ස්ක්‍රීන් එක ඇතුළට යනවා. any real numbers is a recurring simple C recurring decimal O and infinite. No කියලා කිව්වනම් but why is that? දැන් කලින් මොකක්ද උනේ? any real number simple A බලන්න. any real numbers finite or infinite නේ. ඒ කියන්නේ එක්කෝ ඉවරයක් නැති එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉවරයක් තියෙන එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒක finish වෙන්න ඕනේ නැත්නම් never ends එකක් වෙන්න ඕනේ නේද? දැන් මේකේ yes simple C එකේ any real number recurring කියන්නේ තියෙන finite එකක්. ඉවරයක් නැහැ. එක පැත්තකින් හිතුවොත් one part of infinite decimal it is infinite නේද? recurring එකත් infinite decimal එකත් infinite. එතකොට ළමයි ඉතුරු වෙනවා finite part එක. එතකොට ඒක represent වෙන්නේ නැහැ මෙතන. නිසා that part is false. කාට හරි තේරුනේ නැත්නම් false. recurring එක ළමයි infinite ගණයට වැටෙනවා. but the difference is recurring part has a pattern. recurring decimal is
and infinite, but it has a pattern. ඒකයි මේ පැත්තට pattern එකක් තිබ්බ නිසා අපිට නතර කරන්න ඕන. But the other side, it doesn't have a pattern. නේ? හරිද? Last one. Is a rational number. Yes or no? Last one. ළමයි online? false. False. Okay, that's true. හදලා ඇතිනේ. හොඳයි. බොහොම සතුටුයි. අද හිටියා වගේ හැමෝම ඊළඟ සතියේත් ඉන්න. ඔන්න එකේ ඉන්න ඔය වගේම අවුරුදු පුරාවටම ඔන්න එකේ ඉන්න. මේ පිළිවෙලට වැඩ කරමු ළමයි. තේරුණානේ? දැන් ගන්න මම පන්තිය පටන් ගන්නකොටම කියපු පිළිවෙල හදාගන්න. සර් පික්චර් එක වෙනස් කරන්න සර්. ඒක ඇති. මොන පික්චර් එකද පුතේ? mathematics GW තියෙන එක. ඒක නේද? සර් ඔය සර්ගේ ඉස්සරහින් වැටෙන්නේ ඒක. මේ මෙතන තියෙන එකද? මේ හරිය. ඔව්. පික්චර් එක මේ අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් පික්චර් එක යන්නේ. ඒක තමයි මේ අවුරුද්දේ. අයිද ඒක අඳගෙන ෆොටෝ එක ගන්න. ඩාර්ක් වගේ. හා? ගිය අවුරුද්දේ මේක වෙන එකක් නේ තිබ්බේ. දැන් ඒකම දාලා හරියන්නේ නැහැ නේ. මේ අවුරුද්දේ වෙන එකක් දැම්මේ. අලුත් අවුරුද්දේට කලර් එකක් චේන්ජ් කරලා වෙන එකක් දැම්මා. ඒක හරි නැද්ද? ඒක කළුයි වගේ. හා? සර් කළුයි වගේ. ඒක මම සුදු කරලා ගන්න. මම සුදු කරලා දෙන්න. මම පාවිච්චි ෆොටෝෂොප් තියෙන ගන්න ළමයි. ඕන කළුවක් සුදු කරන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ. නැද්ද? හා? බය වෙන්න එපා පුතේ. මම ලබන සතියේ සුදු කරලා දෙන්න වැඩි. thank you මතක් කරාට. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. පොඩි වැඩක් තියෙන්නේ. හරි? එහෙනම් ලබන සතියේ හම්බ වෙමු. හෙට එන්න පේපර් ක්ලාස් එකට. පේපර් ක්ලාස් එකේ වෙලාවේදී අපි පේපර් එක ඩිස්කස් කරමු. වෙනද වගේම අපි සුපුරුදු පරිදි. එහෙනම් නැත්නම් පේපර් එක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ නිමාඩු නම් පේපර් එක පොඩ්ඩක් කලින් දාලා තියන්නද? හා සර්. ජොලිය නිදහසේ කරන් එන්න. හා සර්. එහෙනම් පේපර් එක කලින් දාලා තියන්න. පැයක පේපර් එකක් කරන් එන්න. එහෙනම් හෙට හම්බ වෙමු. පේපර්ස් ක්ලාස් එක නෑ අනිත් next week එකේ හම්බ වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ආයිබෝන් දරුවන් සරණයි. God bless. Take care. Bye. See you. Thank you sir. Good night. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Bye. Bye.